Thanks so much for sharing that. I know we're going into the second session. The first one was very much of the introduction of what we'll be discussing today, but I did see a couple of people put something into the chat, so just want to check really quickly. Maybe there's some questions about what was presented or just technology. There was one question regarding the topic. How is it possible to make harm to refugees while making accompaniment for them? Great. So I think that's a great question. I'm going to pause on that one for a while because I think we will describe that in some of the later sessions. So I would be curious to see if there's a reflection at the end and if there's understanding of how we might actually potentially cause harm. So let's come back to that later and see if we answer that. Thank you. So as Marianne introduced us, she talked about the work of Jesuit Refugee Service, and this is the work that we're representing, the years that JRS has been active, and our approach to mental health and psychosocial support from a faith-based perspective. Our work is also in alignment with the Interagency Standing Committee, which is a reference group for mental health and psychosocial support in emergency settings that sits at the global level. Over 60 organizations are active members in this working group, and the working group produces guidelines and best practices on mental health and psychosocial support that are validated and vetted by the humanitarian community. I think it's interesting to note, maybe for this context, that the guidelines were translated and adapted to the Ukrainian context, I think in 2016. So there was an initiative with an organization, International Medical Corps, and the Ministry of Health. So these have been fully adapted, translated, and contextualized to Ukraine. I don't know if they've been, we can share them with you if you'd be interested in that later. So they are relevant for the work that you're doing now as well. So this is also a foundation of our work. And it's what is represented, the JRS approach and the IASC MHPSS approach is what is represented in this training. So, next slide. Okay, thank you. So this is the social ecological model. Perhaps people are familiar with this. It's a model we use in social work to recognize that individuals are affected and affected by the communities around them. And so we have several layers starting with the individual, and we call these the 6 levels of influence. So at the center, we have the individual. And this represents everything that people are born with and how they influence and are influenced by the world around them. So examples of the individual are that person's age, personality characteristics, their skills, race, ethnicity, education, knowledge, economic status, everything about that individual. Then the next layer that we have is interpersonal. And these interpersonal layers are the relationships, either formal or informal, that exist around the individual. So this is family, friends, neighbors, teachers, co-workers, service providers, right? Your daily interactions, your social bubble. After this layer, we have organizations. The relationship, but the organization level talks about the relationship between public, private, nonprofit organizations, for example, schools or workplaces, businesses, faith groups, nonprofits. The next layer is communities, and this is the broad social setting in which relationships occur, right? So this is neighborhoods, cultural groups,
the broader community that everything sits in. And then we also have the top layer, and this is the policy layer. So this is like laws and policies that regulate and support health behaviors, mental health, for example. And so this is the reason I want to present this model for the framework of our work is that I resonate what Ivanka said at the beginning. So you may work with children, but you know that in order to work with children, you have to work with their caregivers, right? So if you're working at the individual level, you also know that you have to include the social level around them. We also, JRS works similarly, right? We don't just work with individuals, we know we have to work with people around that individual in order to provide a holistic support. And then we also are we sit on the organizational level as well, right? So how do we engage with those individuals or the families or the interpersonal dynamics? And how do we provide support that looks at not just the one person, but their entire environment around them that is influencing how they might be responding, for example, to a stressful situation. So we find that our work is most effective when we take into consideration all of these variables around an individual, and we work not only with them, but to try to understand what is happening in their environment. Next slide, please. So this is an example. It says good mental health for all. This is an example of a positive socio-ecological model. You have on the bottom of the screen words like adversity, discrimination, trauma, inequality, and you see that like in the environment, people are working to dissolve that, to diminish that. And then on the top, you have all of these individuals existing in an environment around them with their friends, with their peer groups, with their social groups. You have organizations existing to promote the mental health and psychosocial well-being. You have gyms, you have parks, recreation areas, and you have institutional frameworks that are and organizational frameworks such as hospitals, schools, good home environments. These are all, and then you have again kind of culture around it as well. So culture of equity, human rights are upheld. This is an example of what we strive and what we look for in terms of a very positive socio-ecological model. And this is where people can flourish. This is where they can have mental health and psychosocial well-being. This is where they can be resilient. All of these factors have to be in place, and all of these factors influence how an individual is feeling, how they're responding to stress or distress, for example. But this is, so this is a positive example of a socio-ecological model that we take into consideration when we're designing and planning our work. Next slide. But the reality is that we don't always live or work in environments that look like that model. That might be the aspiration, that's the hope, but we often have a lot of other challenges that might be happening around us. And so this, what we talk about here is both risk and protective factors. This is what this chart looks at, right? So in every individual, in every community even, there are risk factors and there are protective factors that influence an individual. On the left side, we have childhood. The risk factors are written in this kind of cloud, right? This rain cloud. Risk factors for children include abuse, parental divorce, for example, malnutrition, adverse childhood experiences, conflict, and then we have protective factors. Those protective factors that keep the child resilient can be good education, supportive parenting or caregiver environment, emotional literacy, and communication skills.
On the adulthood side of things, because adults also have risk and protective factors that promote their resilience and their well-being, the risk factors look like discrimination, breakdowns of relationships, debt and poverty, for example, unemployment, community-related violence, toxic work environments. So those are some of the common, some examples of risk factors that we see in adulthood. But some of the protective factors are savings, so economic stability, having good work or good employment, good quality housing, and family contribution. So the reason that we look at all of these risk and protective factors, and again, going back to the socio-ecological model, is that we want to, in our work, increase all of the protective factors around an individual, promoting as many as we can as possible, and also try to decrease or protect people from risk factors. So it's like a balance. And the more we increase protective factors, the more we diminish the risk factors. The more we increase protective factors, the more we promote psychological well-being, psychosocial well-being, and resilience of individuals. And I imagine you also see your work on here too, if you're trying to increase protective factors for children and decrease the risk factors around them, you're trying to promote well-being. Next slide. So that leads us into the definition of mental health and psychosocial well-being, and what we mean when we're talking about these words or using these words. So we describe mental health as a state of psychological well-being. It's not simply just the absence of a mental health disorder, but it's a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life. And I think it's important to note normal because we'll talk about abnormal stresses later. Can work productively and fruitfully, and they are able to make a contribution to her or his community. So we really like this definition. It comes from the World Health Organization. And the reason we like this definition is because oftentimes mental health is synonymous with a mental health disorder. But in fact, everyone has mental health, right? It's so much more than a mental disorder. It's an integral part of health. And there's also a saying that there is no health without mental health. It's fundamental to our physiology. Mental health is determined by a range of socioeconomic, biological, and environmental factors. And again, this last one goes back to the socio-ecological model, back to the protective and risk factors. Mental health does not exist for an individual in a vacuum. It is very much reliant upon what is going around that individual. And we'll talk more about that in the next coming slides as well. Before I pass it off to Katerina, I'm going to ask if there were any questions in the chat so far. Чи дозволите? Що тут треба писати? There is a question. Так, прошу говорити. Чи можна питатися? Так, прошу. Дуже дякую. Отець Роман Дудчак, Тернопільсько-Зборівська архієпархія, місто Тернопіль. Дуже дякую вам за такі цікаві, важливі моменти. І маю таке одне запитання. Там був у вас перший слайд, який стосувався позитивного психологічного здоров'я, так? Там були школа, дім, інституції, але чомусь не було такого спільнотного моменту, а саме церкви. Чи
це якась трудність в тому, що її там немає, як частину тої спільноти, яка дійсно творить позитивне психологічне здоров'я, тому що сьогодні що відбувається? Ті люди, які мають трудність, вони сьогодні приходять до церкви, приходять до нас. І десь ми, які, можливо, не завжди знаємо і вміємо, як з ними працювати, але ми це робимо. Отже, де там є в тому позитивному психологічному здоров'ї тої місце, тої спільноти церкви? Чи просто вона завуальована, чи все ж таки вона б мала там бути присутня? Дякую. I think that's a great question. And I will say, so I didn't design the diagram, but you're right. There should be an inclusion of church, or depending on in whatever environment we're working in, the institutions that promote faith and spirituality, where people often do go and seek advisement or support. And I think that, in fact, it goes back to the circle model. And we know that churches can often actually fit on several layers of the circle. Ivanka, would you mind just turning it back to slide 5, please? Sorry. Just one more again. Yes, this one. So I think it is explicitly included in here. And I think we look at it from a multi-layered approach. So we have the individual, okay, we focus on the individual. They can have interpersonal relationships with their priest or a spiritual leader in the community that's not just institutional based, right? But they can have that actual direct relationship with them. And then they can also have, at the organizational level, that is where the institution of the church, for example, exists, right? The actual physical being of the church. At the community level is the church's influence, right? As a community as a whole, as a structure that people go to, as something that influences culture, right? Because community, interorganizational is also community culture. So the church exists there. And then, as Marianne mentioned too, we also, from JRS, we have policy. We have instructions from, for example, the Pope, right? Like what is our focus? What are we, what is our mission? What is driving us? So I think, in fact, the church is not simply on one level or of this socio-ecological model, but is actually influencing an individual on multiple layers of the socio-ecological model. Does that help answer your question? Так, дуже дякую. Дуже дякую. Навіть більше, ніж я очікував. Що, дуже дякую. I see a hand up. Is that Maria? Etc. Так, ви можете задати запитання, сестра Марія, якщо ви маєте. Якщо це я, то це помилково, напевно, бо в мене тут погано. Окей. Не знаю. Добре. It was by mistake. No problem. And any questions in the chat? Yes, it was mentioned, тобто, так, запитання таке. Згадано, що, допомагаючи людям, маємо бути сильними. Які фактори сприяють цьому? Yes, so I think
I wouldn't say that when maybe the wording when helping people we have to be strong. Maybe I would rephrase it as saying when helping people we also have to look after our own well-being first, right? Like it's when you go on a plane and they say in case of an emergency and if oxygen masks drop, you have to put your oxygen mask on first. And I think just in terms of going through the slides that we've already done, we also have to be looking at ourselves and our relationships around us, our social relationships, making sure that and looking at the risk and protective factors, making sure that we are promoting protective factors within ourselves, just to tie it back to the slides as well. But also we just generally have to be taking care of ourselves. And that can look different, like different in different settings. So for example, trainings like these can be a way of self-care because it's creating more knowledge or engaging with your community around you with an intent to do your work better. But it's also making sure like that we have time for our social relationships, time for the things that give meaning to our own lives, time to the things that allow us to so that we can take care of others. I think I'll pass it off to Katerina for now for the next slide, and then we'll stop again if there are any more questions that come up throughout the presentation. So Yeah, over to you, Katerina. Yeah, thank you. All right, so next we will focus on a variety of misconceptions or myths, which often we see in humanitarian work, and especially with regards to mental health and psychosocial support work. Just a note here, so all that we will be presenting to you, all the statistics and facts, it actually comes from a long-term research in that area, because in the 80s, as Marianne was saying, our field has done a lot of mistakes, unfortunately. So coming up from this history of mistakes and of doing more harm than good to people with our actions, trying to actually do good but harming them, there is now this framework of best practices and evidence. So all that we're presenting to you is not like our opinions as the GRS MHPSS unit, but it's actually all facts based on science. Next, the first misconception that I would like to present to you is that all refugees or all people who were displaced are traumatized. And I think we hear that a lot around us in our daily lives, and especially that comes a lot from the media, that we are always dealing with traumatized people who are coming to us. And that is by evidence a misconception, and now we will explain you why. Next slide, please. So the first fact with regards to the mental health of people who have been displaced is that most of them will experience distress. This distress will manifest in a range of different reactions, such as feelings of anxiety, sadness, hopelessness, difficulty sleeping, fatigue, irritability. So all these reactions are considered normal reactions to extreme distress that people are experiencing in the moment that they have experienced something terrible or after that. So these reactions might remain over time and might lead to severe mental health difficulties.
But the fact is that if people are provided with basic needs, if they are feeling safe, if they are also if they are provided with social support, they will, most of them will recover. So this is the fact. And in terms of percentage, if you can put another text under. Yeah, thank you. So there will be a certain percentage of people who will actually suffer from a mental health problem, mental health disorder. This percent in a humanitarian setting, when we talk about displaced people and refugees, we talk about 22% of people. This 22% of people will have mild or severe mental health problem. This percent is a double in a humanitarian setting. So in, let's say, in a non-humanitarian setting, we are dealing with 10% of people who have mental health disorders, yeah, in a general population. And in humanitarian second, this is double. Next slide, please. And this is just a graph to demonstrate that statistics, and this is taken from a research, the most recent research on mental health conditions and burden in displaced population in conflict situations, in comparison to global burden of disease, so a non-conflict setting. And if we look at, for example, anxiety, we can see that the rate, the percentage of experiencing anxiety is much higher in a population, in a displaced population, than in a non-displaced population. Next slide, please. So what are these normal reactions to stress that sometimes are actually mistaken by symptoms, especially when we deal with psychologists, and that was the mistake that was done in the 80s in humanitarian setting, when right after disaster happened, a group of psychologists were taken to the place where the crisis happened, and they were sitting with people and talking to them. And of course, as clinical psychologists, mind functions, it's looking for symptoms. I'm saying this because I'm also a psychologist. So first thing I was doing was looking for symptoms, but now I know it's not what I should do in a humanitarian setting, even if my schooling tells me to do so. So these are the normal reactions to stress, and it can manifest in different ways. There is a range of physical, behavioral, cognitive, and emotional reactions. Everyone will have different reactions. We are all unique. And also in culturally, and in different cultures, these reactions will differ as well. So I think that the main difference here to remember is that in the aftermath of displacement, of crisis, of conflict, these are normal reactions. These are not yet symptoms. And we as non-professionals, and we are not psychologists, it's not our task to diagnose people. Our task is to help people to feel safe and cared for in the first place. Okay, next slide. And it's very interesting, you know, that you mentioned the church before, and we have also thought about including some of the reactions that regard the spiritual beliefs. What do people experience after displacement in terms of their spiritual beliefs? Yeah, that can be different reactions, such as anger at God, then change in the spiritual belief, either
we stop believing in God, or we start believing in God, or our faith is stronger or weaker. It again depends on the individual. It's very unique, very individual reaction. People might turn to faith for answers or support, or people might feel like they lose meaning, for example. So these are a range of reactions linked to spiritual beliefs. And I will then ask Katie to describe to you the next slide, which is also quite significant in terms of displacement. And yes, Ivanka. We have the question. Ми маємо одне запитання. Please change. Від чого залежить стресостійкість внутрішньо переміщених осіб? Чи це є особистий фактор? Yeah, thank you so much for this question. And maybe that goes back to, first of all, the social ecological model that Katie explained before. It might depend on the personality, but it's not the only factor that it will depend on. It will depend on all the other factors as well. And actually, let's pause a bit, because we will definitely address that in the next sessions, like what should be provided, let's say, in ideal situation from us as humanitarian workers or helpers who accompany people in order to strengthen their resilience and their coping mechanisms. So this is a slide, it's a graph that was created to explain the normal responses that individuals and communities might go through together in the aftermath of a humanitarian crisis or conflict or event, for example. And I think I really like to share this slide as it's not an exact science, but this is what was developed in terms of understanding normal responses to crisis events. And I think it helps sometimes us understand where we are, where maybe people we are working with are, or maybe the wider community are in terms of our responses to our surroundings or the event that's surrounding us. So we start with the chart goes up and down. The bottom is emotional lows. So some of the very low feelings that Katerina was talking about on the chart in terms of behavioral, cognitive, emotional responses. And then at the top, we have emotional highs. So these are the positive feelings that might manifest. And what happens along this chart is before an event happens, or like before a crisis happens, we might receive a warning or a threat. And this is where we're at with our baseline, right? And so when we hear of this warning or a threat, we start to panic a little bit, or we experience an emotional low. We start to drop in terms of how we're feeling. But then in anticipation, like we have a lot of anxiety around potential we experience a lot of adrenaline. We have a lot of, as an individual, we have a lot of adrenaline going through us. As a community, this is when you see people coming together, we're supporting each other, we're doing heroic acts to support ourselves, to support our families, to support our friends. There's a lot of solidarity. People feel very united in this moment. And you reach a peak in a honeymoon phase, which is where you have the ultimate community cohesion, right? This is shortly after a crisis event occurs.
And then all of a sudden, you start to go down, and it's not an immediate drop, but it's a gradual, slow drop where the emotional highs stop, the adrenaline stops, and suddenly you're starting to experience more and more lows, both as an individual or as a community. You reach a disillusionment phase. No longer are you maybe so cohesive as a community, supporting people you don't know, but you might become more insular, less focused on those around us. And you start to drop, and you continue to drop. And then occasionally you have highs, and occasionally you get lower, and then a few more highs. I think this is an important graph to share, because I like to ask people to sometimes trace either individuals or their communities on this map to understand where they might be at in their current phases. The bottom is especially when all of the adrenaline has worn off and you can't see maybe a better future right now. It just, everything feels pretty bad around you. This is normal. This is a normal experience. This is when you're at your ultimate emotional low, and it occurs maybe even a year after the first event. Then you start to gradually have an upswing again. This is where we start to develop a new normal. This is when we start to develop coping mechanisms, when we start to reformulate our meaning of life, our communities around us. We start to re-engage, but it's not just an upward trajectory, because we have a few lows in between, maybe anniversary events or things that remind us of bad events or bad situations, or we have family conflict and we have another low. But slowly we work our way back up. And when we are on the upswing, this is where we do a lot of emotional exploration as well. We tap into our coping mechanisms. We have strong coping mechanisms. We become resilient here. And this is where we work through and come to terms with what has happened. A few setbacks along the way, but hopefully in the aftermath, we might actually bounce back stronger, right? We might become a resilient individual, or we might become a resilient community. And in fact, we might be a little bit higher than our baseline to begin with. So usually when I'm working with colleagues or teams or individuals, I invite people to just reflect and see, does this feel relevant to you? Maybe it does, maybe it doesn't. And if it feels relevant to you, thinking about either the people you're working with or the community that you're working with, and where might you find yourself on this kind of chart. But really the emphasis too, again, is going back to what Katerina said. In the immediate aftermath, weeks, days, months, it's very normal to see people falling and experiencing extreme emotional lows. This is normal. This is a normal reaction to an abnormal situation. And ideally, we give people the resources and the coping mechanisms to move back to their baseline with more emotional highs than lows. I'll pass it back to Katerina. Yeah, thank you, Katie. So going back to our myth, to our misconception that all refugees are traumatized, I also wanted to share a reflection from Peter Ventervogel. He's the senior MHPSS officer in UNHCR. And he's just talking from his perspective, and he's actually a psychiatrist, and his original training was psychiatry. So it's interesting to just look at how he, having worked with refugees for so long, is reflecting on this term. I often think when I'm visiting refugee settings, that what would I do when I would be in that situation? And I have to say, sometimes I think, like, would I be able to cope with all the poverty, the lack of prospect, and the lack of services sometimes as well? So yes, I'm surprised by the resilience of people, the way that people are able to
continue and to thrive in the context of adversity. I mean, that's resilience. People are often able to still make something of their lives. And yeah, that is amazing. And the thing is, we need to foster that. I think people can do a lot themselves, but we can actually enable them to do that. So we see change, we see changes in the way humanitarian assistance is being provided, in the way that we much more now, in general, talk about involving refugees in the aid response. And for me, that is perhaps one of the most important mental health interventions that you can do. Post-traumatic stress disorder, which to me is the typical post-traumatic problem, is a very distinct syndrome. And I think it is not so helpful to use that terminology to label a whole population and to say, what I often hear, all refugees are traumatized. Because I wonder how that actually would help refugees. Because what you do is that you label a whole population as mentally ill. Huh? That's what you do. If you say people are traumatized, people that implicitly, people don't always mean that, but implicitly you say something wrong with those people and they need help. And that help often then is psychological help or psychiatric help. I think we can use other words instead of trauma. We can say, I mean, people have experienced bad events. You can just talk normal language. You can say people have experienced bad things. They've lost a lot. That is much less pathologizing, as I would say. It's much less, putting the emphasis on the abnormal. Thank you. So if we can go back to the last slide of this session. And there are questions. Is it good to put them now or a little bit later? Maybe I'll just go through the last slide and then we can address the questions for this session before starting the next session. And it's the slide after the video. After, yeah. So just if you can go to the next slide, please. So just to reflect on that, I have put some questions here just for your reflection on what we have covered in this session, and especially if we think about this misconception of everyone being traumatized and consequently everyone being mentally ill or have a mental health disorder. So how does this actually affect people's sense of self and people's resilience, because we're actually reducing someone, a very complex human being, to just a medical condition. We're actually reducing that to that individual level. We are ignoring all the other levels of the socio-ecological model that affect mental health, either putting mental health at risk or putting mental health under protection. Depending on this, if these levels exist or not. And in terms of refugees or displaced people, a lot of those levels just disappear after displacement or during displacement. So how does this thought that everyone is mentally ill actually affect our interventions? So all that we have to do is just provide psychological support. That will solve everything, and that will bring us to the good mental health. So aren't we maybe ignoring the whole picture and all the other factors? And maybe I'll just share some personal experience here, that when I was working in a refugee camp, I was tasked to do a mental health and psychosocial support assessment, and we were talking to people and understanding their needs in terms of MHPSS. And so there was a man who told us this story about how he couldn't provide food for his children, and children started to call him a liar, and how this affected him and how he started to self-harm.
So as a psychologist, maybe someone would say that person needs psychological help and treatment because he's harming himself, he's cutting himself. Is that all that he needs? What about, access to basic human rights, basic access to employment? So all this just to reflect on this and be careful when we work with people whose whole worlds change when they are displaced. And maybe now we can go to the questions. Yes, I will speak in English, so you will not have to switch. We have one comment and 4 questions. The first comment is to the chart, that perhaps to that graphic, that perhaps we all already crossed the line of 1 year. This is a comment. And the first question would be, okay, I will link to this graphic. So if this graphic is the same and typical to all people and to all the communities. I can take that question. So I think it's typical. It's a normal way that individuals and communities respond, but of course not every individual or community is the same. I think what we generally find is that there is an up and then there's a low. And then I think individuals and communities can maybe map out where they are on that train, and in terms of their own kind of line, in terms of their own trigger events, in terms of their own kind of 1-year markers. That will not be the same for everyone because every community experiences something different. In conflict, you have maybe so for Ukraine, for example, you have, you talked about the year anniversary. Okay, yes, so you know where you are in terms chronologically on that graph and where that year anniversary fits, but maybe you don't feel like you're coming up, or maybe you feel like you're higher, right? So you can map it out based off of the own events and triggers around you in your own environment. And I guess maybe I would throw that back to the person who reflected on the first comment, Ivanka, that you read aloud was, we have all passed our year. So I'm curious from that reflection, was it that the graph makes sense in terms of like, or just the actual demarcation of the year? I think if someone would like to comment, please do it. Who put the question or who put the comment about the crossing of the line of 1 year? Maybe while you think, I will put the next question about so the question is coping mechanisms. What is that? The coping mechanism. Yeah, thanks so much for this question. Basically, coping mechanisms are your ways to deal with the situation. So, what can you do to make yourself feel better? What are you doing to feel better? And think about a situation when you feel super stressed, like just daily stress. Yeah. What makes you feel better? I don't know. In my case, I like to just go out of the house and walk. That will automatically make me feel better. And that we call positive coping strategies. So, and people have different positive coping strategies. So one exercise that we do is actually self-reflection about self-care and asking people, what do you like to do and what makes you feel better? And recommend to do it regularly, to have a routine of doing these things that make you feel better.
And then there is also the other side of the coin, which is negative coping strategies. So sometimes we do things that are harmful to ourselves, but make us feel better, or an illusion that creates an illusion that they make us feel better, such as, I don't know, drugs or alcohol, or other negative, smoking, even self-harm, actually. That man who was cutting himself, that's a negative coping strategy. By cutting himself, he hurt himself, and he has an illusion that he feels better for a short time, but not in the long term. Okay, I will say the next question. Why does anger toward God occur during stress? Is it because of imperfect faith, or because of exaggerated level of stress and a feeling of helplessness? Yeah, thank you for that question. It's very interesting, and I think it's very individual. And I think if we think about our faith, and I think it's very difficult to respond that as a general, no? So why am I angry at God? Is it because I don't believe in him? That's a question, actually, I think I ask myself as well sometimes. And the answer in my case, I think it's more because, yeah, I'm stressed, too stressed to deal with all the injustice, and cannot understand why God would do that. So honestly, I do not know how to answer it for you, but I can answer it for me. And maybe my recommendation is just to think about it on an individual level. And the last one is, this is the comment actually, that it's quite interesting if when we see the aftermath of the war, we can easily call it as a bad event or bad events. So it's just the comment. Sorry, I don't think I understand. It's very interesting that when we see seeing the consequences of war, we can easily name them as bad events. So I think this is a reflection to the video where Peter Ventivogo says, instead of saying everyone is traumatized or they experience a traumatic event, we can just use normal language and say that they experience something really bad, or they experience a lot of loss and grief. And I think it's a reflection of that. Okay, do we have more questions to this? So maybe we can go to the next session, next misconception, next myth. So the next myth is that mental health problems are caused by exposure to terrible events. So everything that we feel is caused by the past, basically. And it is a misconception. And why it is a misconception, we will cover it now. So please, next slide. As we have seen, our mental health is influenced by a complex variety of factors. And we have tried to summarize those here. Of course, this is not the comprehensive variety of factors. This is just maybe the minimum variety, but we have summarized them in clusters. And the first cluster is pre-existing factors. So what already influences our health before we are even displaced? It can be extreme poverty, social factors, poverty, lack of employment, we are already stressed, political oppression, for example, and then people are displaced with those problems already.
And then there are psychological problems that can already pre-exist, such as severe mental health disorders, such as epilepsy or psychosis. In fact, when we look at the percentage of this, 22% of people will experience mild or severe mental health disorder. What does this 22% include? People who experience this because it developed, or because maybe some of them already have the mental health disorders and they need medication, for example. And if they don't take the medication, that will be very bad for them. Next cluster is emergency-induced problems. We were talking about how everything influences our mental health and how in emergency, in displacement, everything just crashes, everything just breaks, our world breaks. And this is family separation, loss, disruption of social networks, grief, distress. So mental health problems are also caused by emergency-induced problems. And the third cluster is humanitarian aid-induced problems. So someone asked in the beginning, how can we actually harm a person when we're helping them? Yeah, we can, but we will see that later. But in fact, as humanitarian workers, many times we harm people who we want to serve from a good heart. For example, how can we do that, and how does it influence mental health? So let's say the need of people is a clear information about asylum process. And I have seen that many times also in my work, how people are stressed when they do not have clear information, and this stress grows and grows and explodes. And then, for example, how food is distributed, or how just materials are distributed. This how is important. It's not just that we help by distributing something that people lost and don't have and really need it now, but also how we do that, how we talk to people. This influences mental health as well. Next slide, please. So, yeah, we have seen that there is this complexity factors that influences and can actually negatively influence our mental health. So these are past experiences. It's a combination, no? Past experiences and daily stressors. So those post-displacement stressors. And actually, it's very counterintuitive, this evidence that we see here, marked in blue. This is not, again, our opinion. It's a research that says that actually daily stressors are most impactful in the aftermath of displacement. So the big potential to develop a mental health problem and severe mental health difficulty is because of constant feeling of these daily stressors, daily struggles. So why are those daily stressors so stressful? Well, first of all, they represent ongoing and chronic threats to psychological well-being. It's just not one day stressors. People who are displaced feel it every day, and they can like fill the bucket of our capacity to deal with that and just explode. And that's why it's so dangerous. Chronic daily stressors may gradually diminish people's capacity to cope effectively with potentially distressing events. And when we talk about daily stressors, it's not just, let's say, we don't have a job or we don't have a shelter. It's also such daily stressors as intimate partner violence and child abuse. And we know for a fact from a lot of studies that in the moment of displacement and in the mess, in this disorganized situation, and even when we think about COVID worldwide, the rates of child abuse and intimate partner violence has drastically risen.
and this has affected mental health overall. And that's what we mean when we talk about daily stressors. And I just want to show you on the next slide, and Ivanka, if you can share those two graphs, yeah. So what do we see here? This is again a statistics on how daily stressors and past experiences influence our mental health on the long term. So in comparison to, let's say, people who were not displaced, let's say host population, we talk about displaced population and host population. So, for example, we see here that within 5 years from displacement, the percentage of post-traumatic stress disorder is higher in displaced population than in host population. This post-traumatic stress disorder can be caused both by past experiences and by chronic stress. However, post-traumatic stress disorder is not the most prevalent mental health disorder that can develop over time in people who are displaced. What are the most prevalent? And we see that after 5 years, if people, let's say, are not integrated and are still confronting chronic stress on a daily basis, they have a high potential, a high probability of developing depression, anxiety disorders, and even psychosis. And in fact, some studies say that psychosis is the most prevalent mental health disorder that people can develop, and it's linked to lack of social integration and isolation. And for example, here in Italy, asylum seekers who stay in Italy for a long time without any rights, any hope, they develop, according to studies, depression and anxiety and psychosis due to isolation. Okay, I think finished. And if we have questions on that. Do we have any questions? Okay, so maybe I can stop here and hand it over to Katie for the next misconception. Yeah, so this is myth number 3 that we often encounter in our work or in humanitarian settings, is the belief that all refugees or people experiencing displacement need a psychologist. And this is a myth for a couple of reasons. So next slide. So these are key facts on mental health and psychosocial consequences of forced displacement. Most people affected by emergencies will experience distress. So distress, going back to Katerina's chart earlier, includes feelings of anxiety, sadness, hopelessness, difficulty sleeping, fatigue, irritability, or anger, or even somatic symptoms like aches and pains. These are considered normal reactions to extremely distressing situations, and they might remain over time and lead to severe mental health difficulties, but most people will improve over time if their basic needs are met and they have social support. So just re-emphasizing some of the statistics and facts that Katerina shared earlier, only a certain percentage of individuals will suffer from mental health disorders, such as depression, bipolar disorder, schizophrenia, or other psychoses and dementia. And the statistic there is around 1 in 5, or approximately 22%. And going back, and just as a reminder to the charts that Katerina showed, this is a much greater number than we see outside of humanitarian or conflict-affected settings. But it is not that everyone has a mental health condition or everyone is traumatized, for example. Next slide, please. So reinforcing the conversation about past experiences versus daily stressors as a cause of mental health difficulties.
Mental health is affected by both past experiences, so exposure to violence, conflict, loss, and the stressors that people experience post-displacement. So in the new, wherever they're currently Що residing. поєднується із вимушеним переміщенням. Багато досліджень показують, що щоденні стресові чинники найбільш стресу викликають, власне, після вимушеного переміщення. У нашій робочій групі з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки ми намагаємося реагувати і запобігати щоденним цим стресам для того, щоб пом'якшити вплив цих стресових чинників за допомогою психосоціальної підтримки. Але ми також визнаємо, що є потреба у інтервенціях, пов'язаних із психічним розладом, з психічним здоров'ям. Бо є ж ці 22% людей, які можуть мати певні психічні захворювання, вони можуть бути, могли існувати ще раніше, а можуть розвинутися на основі стресу. Брак психосоціальної підтримки може викликати виникнення психічних розладів. Тому, коли ми говоримо про психосоціальну допомогу, ми говоримо про запобігання і реагування на щоденних стресів, але ми говоримо про запобігання, власне, проблемам із психічним здоров'ям у довготерміновій перспективі. Наступний слайд, будь ласка. Отже, це в нас піраміда інтервенцій. Тут ми говоримо про, знову ж таки, багаторівневу інтервенцію і психосоціальну підтримку. І оця піраміда, вона є у рекомендаціях із власне, для роботи із питаннями психічного здоров'я і психосоціальної підтримки в надзвичайних ситуаціях. І тут все дуже зосереджено на психічному здоров'ї і психосоціальній підтримці. We have social considerations in basic services and security. So this is what everyone needs. Everyone in any Отже, situation. це те, що потребує абсолютно кожен з нас в будь-якій ситуації. Гуманітарна ситуація чи ні, нам потрібні соціальні аспекти в базових послугах і в забезпеченні безпеки. Йдеться про програми, які спрямовані на психічне здоров'я і психосоціальну підтримку. Йдеться про надання базових послуг, які є безпечними, соціально прийнятними і такі, які захищають гідність. Приклади подібних програм вже сьогодні згадувала Кароліна, коли йшлося про розподіл продовольства, або певних речей, які потрібні. Тобто, якщо ми будемо їх розподіляти і надавати таким чином, що без поваги до гідності людей, які їх отримують, це не буде вважатися таким, що забезпечує психосоціальне благополуччя. Відповідно, йдеться про надання базових послуг, переконання того, що всі перебувають в безпеці, але одночасно забезпечується повага до гідності людини. Це дуже-дуже важливо для всіх. Другий рівень такої піраміди називається зміцнення спільнот, підтримки спільноти і сім'ї. Психосоціальна діяльність на цьому рівні передбачає активування соціальних зв'язків, забезпечення того, що є певні традиції спільноти, і також, особливо коли ми говоримо про ситуацію після кризової, перше, що потребує людина, це підтримка сім'ї і спільноти. Відповідно до того, як ми будемо надавати будь-яку іншу підтримку, будь-яку іншу терапію або, наприклад, консультування, нам необхідно переконатися, що є підтримка спільноти, яка вже існує до того. Тобто ми можемо будувати нашу допомогу на основі цієї підтримки, або можемо спробувати її відновити. І от мені здається, що церква перебуває саме на цьому рівні.
Ми також маємо переконатися, що церква працює активно, люди мають доступ до віри, люди можуть вільно висловлюватись. І дійсно ми намагаємося перевірити, що ці ресурси є наявними. І, відповідно, діяльність, яка відбувається на цьому рівні, і можна назвати психосоціальною підтримкою. Наприклад, ми створили, наприклад, групи в одній з програм для людей старшого віку, оскільки вони почувалися дуже самотніми. Відповідно, це були спеціальні групи, де люди займалися певним видом діяльності, тобто щось робили разом, або це було чайпиття. Тобто люди просто відновлювали ці соціальні зв'язки. Відповідно, активація таких соціальних зв'язків – це також спосіб подолання щоденних стресових факторів і все-таки зменшення довгострокових наслідків переміщення. Наступний рівень називається спрямована неспеціалізована підтримка від людини до людини. Йдеться про, наприклад, підтримку, яка надається лікарями, або підтримку, яка надається соціальними працівниками. Ми далі дійдемо до вищого рівня піраміди, і ми будемо говорити про певні потреби, але не кожен потребує от такої цілеспрямованої, неспеціалізованої підтримки. Наприклад, якщо в людини є певна проблема, і я думаю, що, мабуть, от ваша робота якраз і буде розташована на цьому рівні піраміди. Тобто, коли в людини є спеціальна, якась особлива психосоціальна проблема, наприклад, це може бути певний негативний досвід чогось, або, наприклад, певні труднощі щодо того, як, наприклад, стримувати гнів, як контролювати власні емоції, як вирішувати щоденні проблеми, то тут людина потребує неспеціалізованої підтримки. Це означає, що людина, яка надає підтримку, не має спеціальної підготовки. Це може бути священник, соціальний працівник, це може бути будь-яка людина, яка не спеціалізується на втручанні в сфері психічного здоров'я. Це можуть бути сесії слухання, надання індивідуальної підтримки, намагання допомогти вирішити проблему, з якою людина стикається, або надання допомоги, щоб людина могла сама вирішити цю проблему. Тобто ми намагаємося підвищити здатність людини впоратися з ситуацією, впоратися з тою ситуацією, з якою стикнулася людина, і ми намагаємося перевірити, чи людина має здатність це зробити. І останній рівень – це вже спеціалізована підтримка у сфері психічного здоров'я. Тобто тут ми говоримо про надання спеціалізованих послуг. Це надання послуг спеціалістами у сфері психічного здоров'я. Це може бути психолог, психіатр, спеціальна медсестра, яка працює в сфері психічного здоров'я. І ми говоримо про специфічні стани психічного здоров'я, які потребують втручання, спеціалізованого втручання. Це може бути психіатричне втручання, це може бути психотерапевтичне втручання, але ці послуги надає людина, яка має спеціалізовану освіту, і, як правило, це втручання наближається до лікування. Ось як ми розташовуємо нашу допомогу в сфері психічне здоров'я і психосоціальної підтримки. Одна людина не може все це зробити, і навіть одна організація не може все це зробити. Але ми маємо знати, що це існує, і, відповідно, ми можемо звернутися до певних інших організацій або до спільноти у випадку, якщо виникає така потреба. Але ми маємо зрозуміти, які послуги вже існують, які послуги необхідно створити для того, щоб забезпечити цілісну систему надання допомоги в сфері психічного здоров'я і психосоціальної допомоги, підтримки. Будь ласка, Іванка, ще один слайд. Я також бачу, що в нас учасники підняли руки. Подивіться, як це розподіляється в цифрах.
йдеться про те, який відсоток населення потребуватиме послуг на певному рівні піраміди. Як я вже згадувала, кожен потребує доступу до базових послуг і безпеки, тобто 100% людей для того, щоб почуватися благополучними. Це перший рівень. Підтримка спільноти і сім'ї. Від 30 до 50% людей можуть страждати від помірного до складного психологічного дистресу, і їм можна допомогти, якщо є підтримка сім'ї і спільноти. Тобто 30%, 50% населення не потрібно нічого більшого, окрім підтримки сім'ї, підтримки спільноти, якщо вони перебувають в стані стресу або дистресу. На третьому рівні від 15 до 20 людей можуть мати від неважких до помірних симптом певних психічних розладів у порівнянні з 10% до настання, наприклад, надзвичайної ситуації. І ми говоримо про, наприклад, такі ситуації, які пов'язані з гендерно зумовленим насильством. І в такому випадку ми також можемо надати послуги на цьому рівні. Можливо, не всі, але тим не менш певні проблеми можуть бути вирішені на цьому рівні. І рівень 4 – це спеціалізовані послуги в сфері психічного здоров'я. Або психіатр, або спеціаліст з психічного здоров'я може надавати такі послуги. Не всі люди їх потребують, тільки ті, які відчувають симптоми, пов'язані з психічним здоров'ям. І, будь ласка, наступний слайд. Є певні адаптовані сценарії. Коли Катерина говорила, вона підняла декілька ситуацій, можливо, з якими ви знайомі, або які траплялися в тих людей, з якими ви працюєте. Відповідно, можливо, варто подивитися на піраміду через призму тої роботи, яку ви виконуєте, і подивитися, чи ви зможете побачити, які послуги можуть бути корисними для тих людей, які перебувають в тій ситуації, або які пережили певні сценарії. І от я дійсно намагаюся зробити так, щоб це відповідало тим ситуаціям, з якими ви стикаєтесь. Відповідно, перша ситуація – як допомогти родичам, які втратили близьких на фронті. І якщо ми знову повернемося до піраміди, я би сказала, що йдеться про підтримку, яка вкладається в перші 3 рівні. Ця людина, родичі такої людини, звичайно, мають мати задоволені базові потреби і безпеку, тобто вони не мають мати проблем з базовими послугами на першому рівні. Звичайно, має бути допомога спільноти і допомога сім'ї. Як вони намагаються пережити горе, на кого вони покладалися в минулому, і як ми можемо переконатися, наприклад, що ця психосоціальна підтримка існує для них зараз. Відповідно, психосоціальна підтримка може полягати в тому, що навколо них будуть люди, які будуть пропонувати їм місце, де вони можуть почуватися безпечно, де вони можуть горювати. Це може бути середовище людей, які можуть їх вислухати. І таким чином їхня ситуація може змінитися. Деяким людям, можливо, дійсно буде потрібна спрямована підтримка, тобто розмова один на один з кимось, щоб вони могли висловити своє почуття втрати, своє почуття горю. Можливо, вже є такі групи підтримки людей, які пережили подібну ситуацію. Але якщо ми говоримо про місце цих послуг на піраміді, то це перші 3 рівня, які і надають такі послуги в сфері психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. Інший приклад, який ми говорили, це як працювати з солдатами, військовими після повернення додому.
знову ж таки, необхідно задовольнити їхні базові послуги. Відповідно, реактивація спільноти і підтримки спільноти і сім'ї має бути на надзвичайно високому рівні. Їм може бути важко реінтегруватися в спільноту після того, як вони побували на війні. Відповідно, необхідно переконатися, щоб ця психосоціальна підтримка була навколо них. Наприклад, можливо, навіть варто провести психоедукацію для спільноти і членів сім'ї про звичайні реакції військових. Отже, психоедукація – це дуже важливий аспект. Як правило, він відбувається на другому рівні. Якщо таким військовим потрібна індивідуальна підтримка, ми можемо говорити про спрямовану підтримку сесії 1 на 1, коли вони можуть проговорити свій досвід, коли вони можуть сказати не лише про те, що вони бачили, але також і про щоденні стресори реінтеграції, які також будуть досить відчутними для них на цьому етапі. І, звичайно, є варіанти переспрямування. Якщо в когось є ознаки тривоги, ПТСР або депресії, якщо ці симптоми тривають впродовж тривалого періоду часу, то їх необхідно спрямувати до спеціаліста психічного здоров'я. І є ще один цікавий аспект – це заохочення ВПО до співпраці і відповідальності за своє майбутнє. Часто люди очікують, що все буде зроблено за них і все буде так, як вони хочуть. Я думаю, ми часто стикаємося з таким сценарієм в гуманітарному середовищі. І ось оце поняття, цей аспект, що люди покладаються на допомогу і менше покладаються на себе, зустрічається досить часто. Часто йдеться про відсутність контролю, про почуття безпомічності, навіть певної якоїсь безпорадності. Ми можемо зреагувати на ці проблеми, зосередившись на тому, які ресурси є в тій людині, і допомогти людині скористатися цими ресурсами. І є певні спеціальні втручання. Все це залежить від кожної конкретної особи. Є певні особливі втручання, які ми можемо використовувати на 3-му рівні. Це втручання, яке називається управління проблемами плюс, тобто коли люди почуваються безпомічними, або коли люди відчувають, що вони не можуть покладатися на себе більше, а це нормальна реакція на пережитий ними досвід, тоді ми використовуємо цей інструмент вирішування проблем плюс, де ми можемо працювати на індивідуальному рівні або на рівні групи, коли люди пріоритизують власні проблеми. І дуже часто їхні проблеми стосуються, власне, або задоволення щоденних потреб, або подолання щоденних стресових аспектів. Ми починаємо з дуже маленьких аспектів і допомагаємо їм поступово вирішувати більші проблеми. Тобто вони відчувають, що вони знову можуть контролювати власне життя. Це, знову ж таки, звичайна реакція людей на переміщення і ось як ми можемо допомогти людям відчути те, що вони зможуть знову покладатися на себе. І ми можемо робити це на всіх рівнях піраміди, і також за допомогою психоедукації, а також за допомогою нормалізації такої звичайної типової реакції. Як максимально допомогти людям зменшити їхній біль? Ми намагаємося все це вкласти в піраміду і надати практичне пояснення, тобто як це можна використати в вашій ситуації. Необхідно переконатися, що люди мають доступ до всіх рівнів послуг на піраміді. Тобто, якщо ми говоримо про їхній біль, то який це біль, як вони це описують. Саме тому ми маємо мати багаторівневий підхід надання послуг в сфері психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. В кожної людини є різні потреби, в кожної людини є різні ризики і захисні фактори. Кожен буде певним чином реагувати на емоційному рівні, на когнітивному рівні, на
фізичному, на поведінковому рівні, на складну ситуацію. Але якщо надається багаторівнева підтримка, ми можемо зрозуміти, що саме було цієї людини на такому етапі, і надати людині ту послугу, яка зможе допомогти людині боратися з болем. На жаль, часто ми не можемо, звичайно, повністю забрати біль, але ми намагаємося допомогти людині скористатися ресурсами і копінговими механізмами, які є в наявності навколо неї. І останній пункт, як допомогти людям впоратися з ПТСР. Такі люди потребують, ви, можливо, не досить часто їх будете бачити, але тим не менш, як ви не психолог, ви не можете ставити діагноз, але якщо ви маєте симптоми, необхідно звернути таку людину до психолога або до психіатра, який надасть спеціальне втручання. Це може бути медикаментозна терапія або психотерапія, або соматична терапія, яка також існує для But on the other hand, I would say Але з іншого боку, є багато симптомів ПТСР, які переважають в надзвичайних ситуаціях, і які можна, власне, якими можна керувати через ці інші рівні піраміди. Власне, мусить бути доступ до послуг, має бути соціальна підтримка навколо них, забезпечення гідності, безпеки і більше сфокусованої підтримки, більше сфокусованої допомоги. Вони можуть звернутися до церкви чи потенційно до групи підтримки. Але якщо ви бачите оці симптоми, які скидаються на якийсь психічний розлад, то вам потрібно мати когось, до кого ви можете скерувати, якогось фахівця. Я сподіваюся, що, власне, це зрозуміло стосовно такої багаторівневої інтервенції. Тобто ми не очікуємо, що одна людина чи один постачальник послуг, він може відповідати і на усі ці потреби, тобто, але принаймні потрібно знати, хто може надавати таку допомогу на різних рівнях, і ми мусимо розуміти, що в людей бувають комплексні складні потреби, пов'язані з психічним здоров'ям, зокрема, і це, власне, буде потребувати різного виду допомоги і підтримки, яка може надаватися в різних формах. Я тут на цьому зупинюся і подивимося, чи є в нас якісь запитання, поки ми перейдемо до наступного міфу. І я бачу, що ми... no questions. Yeah, there was one question. If the level of stress resilience depends on the age and on the type of the social group and on the level of education. So I think those are factors that all lead into an individual's response to resilience. I don't think we don't generally say that there's unanimously one age over another that is more resilient. What those studies do show, though, is that older adults in conflict experience higher levels of depression. Вони переживають, можуть переживати більший рівень депресії, ніж молодші дорослі, але немає якоїсь однієї групи, яка більш резилієнтна, ніж інша. Тобто всі ці фактори складаються в індивідуальне реагування, і це все, власне, пов'язане із соціоекологічною моделлю. Загалом ми говоримо про те, що жінки і діти є більш вразливими, і одинокі дорослі є більш вразливими, але все дуже сильно залежить від конкретного контексту. Добре. Міф номер 4. Кожен може надавати послуги підтримки психічного здоров'я і психосоціальної підтримки без завдання шкоди людям, тому що йдеться про здоровий глузд і гуманність. Це, власне, тут оцей принцип «не зашкодь». Іванко, будь ласка, переходимо до наступного слайду.
Отже, чому ми, власне, зосереджуємося на принципу не на шкоді, повертаємося до питання, як, власне, можна завдати шкоди. Майже в кожній надзвичайній ситуації завдається непотрібна шкода в процесі здійснення гуманітарних операцій, які призначені для підтримки постраждалих людей. Ось такі приклади можуть бути. Це психологічний дебрифінг. Це така стратегія інтервенції, яку ще дотепер використовують іноді. Вона була дуже популярна у 90-х роках. Це змушення людей розповідати про свій досвід одразу після травматичних подій. Це базується на переконанні, що вербальне висловлення допомагає, власне, пережити ці дуже стресові події і має терапевтичну цінність. А тепер, після років використання цього всього, ми вже знаємо, що так не є. І ми, власне, проходили тренінг на цю тему. Те, що ми вважали корисною інтервенцією, показало в довготерміновій перспективі потенційне зростання кількості людей із посттравматичним стресовим розладом. Тому більше такого ми не робимо. І ще одна ситуація, з якою ми дуже часто стикаємося на роботі, це потреба, власне, проводити оцінювання потреб. І дуже часто в цих оцінюваннях у нас є такі запитання, як, наприклад, розкажіть, будь ласка, свою історію, або чому ви залишили свою країну, або що трапилося з вами та з вашою сім'єю. Проблема з такими відкритими запитаннями полягає в тому, що вони можуть стати тригером дуже сильних емоційних реакцій для людини, якщо вона не хоче говорити про якусь із цих тем. Ну і я хочу пояснити, чому не всі можуть впоратися з цим на наступному слайді. Але, власне, це цитата з нашої роботи, тому що ми все ще вчимося і все ще удосконалюємо цей процес. Але от 15-річна дівчина, яка брала участь у консультаціях з психологом віч-на-віч, вона сказала психологу, що, чесно кажучи, мені не подобаються такі зустрічі, тому що там ставлять чутливі запитання, пов'язані з поганими ситуаціями, які зі мною трапилися. І знову ж таки тут ми наголошуємо, власне, психічне здоров'я і психосоціальну підтримку. Потрібно, щоб люди проговорили всі свої переживання із психологом для того, щоб зцілитися, але насправді ми бачимо, що це не завжди допомагає, а іноді навіть шкодить людям. Я не кажу, що, власне, це обов'язково, але, власне, треба це враховувати. Ну і наступний слайд, будь ласка. Ось у нас тут є те, що ми називаємо вікном толерантності. І коли я працюю з людьми, я бачу, що ця схема дуже добре мені допомагає працювати з ними, власне, з усіма, хто перебуває в стресовій ситуації. Тобто в кожного є своє вікно толерантності. І ось тут на цьому слайді ви бачите ось це високий рівень і низький рівень, а поміж ними є вікно толерантності. Зелене показує нервову систему, тобто як люди можуть реагувати позитивно на зовнішні стимули. І тут ми бачимо, що людина перебуває в вікні толерантності. В таких випадках вона може і думати, і відчувати. Вона розуміє, що відбувається, і може приймати рішення в режимі реального часу, може обробляти інформацію, вхідну інформацію, наприклад, коли хтось говорить до цієї людини, звуки, наприклад, що відбувається навколо, і може одразу реагувати на ці речі поміркованим чином, тобто ця людина не надто емоційна, тобто їхні емоційні реакції є в межах норми. І тоді, це коли людина перебуває в межах вікна толерантності. Іноді впродовж дня в нас тут відбуваються якісь такі піки, вище, нижче, залежно від подій, там ближче до вечора може бути такий трохи сплеск, тому що ми втомилися, було багато роботи, діти кричать навколо і так далі. Але загалом ми можемо регулювати власні відчуття і залишатися в рамках у цього вікна толерантності, коли ми можемо і думати, і відчувати. Якщо ми переживаємо якісь надзвичайно дистресові події, то нервова система перебуває в стані шоку, і вона
їй дуже складно, власне, перебувати в цій зоні, де можна і думати, і відчувати. Тобто після того, як ми пережили якусь загрозу чи якийсь дуже сильний стресовий чинник, ми можемо або тільки відчувати, або впасти вниз і тут тільки думати. І от коли люди до нас приходять, і коли ми бачимо, що люди дуже злі, чи дуже знервовані, чи дуже експресивні, вони не чують, вони не можуть обробити ту інформацію, яку ми їм надаємо. І з великою ймовірністю це тому, що вони вийшли за межі цього вікна толерантності, і вони не можуть більше чути і обробляти інформацію, вони тільки відчувають щось. Тобто вони перебувають в цьому стані, коли можуть тільки щось відчувати. Вони такі дуже емоційні, дуже експресивні, їм дуже тяжко обробляти інформацію, тому що їхня нервова система перебуває в розрегульованому стані, вона не може це регулювати. Зворотня сторона – це коли люди переходять тільки в такий раціональний момент, коли тільки говорять, вони такі як заморожені, як застиглі виглядають, тобто вони ніяким чином не реагують, навіть попри те, що вони пережили дуже емоційну ситуацію, вони нічого не відчувають, вони можуть відчувати оніміння, і в них може бути багато думок, але ніяких емоційних реакцій, тобто вони не реагують, вони ніяким чином не взаємодіють із цією ситуацією навколо них. І про це дуже важливо пам'ятати, коли ми говоримо про людей, які переживають дуже стресові події, про дітей, які пережили знущання, насильство, чи про людей, які перебували в ситуації конфлікту чи в зоні конфлікту. Отакий навіть маленький стимул може виштовхнути їх за межі вікна толерантності, і вони вже більше не зможуть нормально регулювати діяльність своєї нервової системи і нормально думати і відчувати одночасно, так як ми очікуємо від них у певній ситуації. Тож, що ми намагаємося робити в рамках програми підтримки психічного здоров'я і психосоціальної підтримки? Ми намагаємося розширити це вікно толерантності, тому що ось що відбувається, коли ви відчуваєте дуже багато стресу, ваше вікно толерантності звужується. І ймовірність того, що ви вийдете за його межі, набагато збільшується. Тож, що ми робимо? Ми намагаємося розширити вікно толерантності для того, щоб люди могли більше думати і відчувати одночасно, і допомагають людям набути механізмів копінгу для того, щоб вони могли забезпечити саморегуляцію в ситуаціях якихось емоційних вибухів, коли вони тільки відчувають щось, і повернутися до того, щоб щось відчувати у ситуаціях, коли вони тільки думають. Це може бути в обох ситуаціях. Наприклад, це можуть бути вправи на mindfulness, дихальні вправи і так далі. Ось, наприклад, дихальні вправи допомагають регулювати нервову систему для тих, власне, хто тільки відчуває. І іноді, наприклад, ми просимо людей ще подумати про те, де вони перебувають, щоб вони повернулися в момент тут і зараз. І тому, власне, не варто ставити людям таких запитань, які були на попередньому слайді, наприклад, що трапилося з вами, що трапилося з вашою сім'єю, розкажіть нам свою сім'ю, розкажіть свою історію, тому що такі питання не варто ставити людям, які пережили дуже складну і стресову ситуацію, бо це може виштовхнути їх за межі їхнього вікна толерантності, і в них може не бути в наявності копінгової стратегії, які дозволять їм швидко повернутися назад. Я бачу, що у нас є ще додаткові запитання, але в нас ще є трохи слайди залишилися. Тому давайте швиденько обговоримо. Yes, we have one question. How to connect debriefing with the pyramid? So on the pyramid, we have this to talk with one-on-one. Yes, how to connect this debriefing and the one-on-one conversation. So debriefing, we would say, is not on the pyramid because it's not recommended. But ми його не рекомендуємо. Але ми не кажемо, що, власне, ми не проводимо ці сесії один на один, тому що це дуже специфічні зустрічі, які вимагають від людини, щоб вона пригадала, власне, свій досвід в хронологічному порядку, і це означає, що це допоможе людині інтегрувати цей досвід, але ми виявили, що це не допомагає. Оце таке вербальне пропрацювання, хронологічне пропрацювання після травматичної події не рекомендоване. Є дуже багато інших стратегій, які ви можете використовувати, наприклад, психологічна перша допомога чи просто активне слухання на зустрічах один на один.
вони набагато ефективніші і не спричиняють шкоди. І передаю слово Катерині. Так, дякую. Хотіла запитати від Навки, скільки часу в нас ще залишається, і тому що в нас тут є наступні слайди, наступні сесії, вони дуже специфічні для програми, тому і вони дуже детальні, тому якщо нам варто тут зупинитися і to you and you can read through them, and if you have questions you can always reach out to us, but I would say that if we have to stop here, it's also okay to stop here, because I think we covered the most important sessions in our training. What do you think, Katie? I agree. Yes, I think that we already we had to finish like half hour ago, so it's it would be maybe good to stop now, but maybe I don't know from your side or something that most important from the next slides or the next session, for example, you can elaborate a little bit on that, or how. Please let know. Yeah, I think maybe, and I'll start and I'll then ask Katie to add, of course. The most important from these slides is actually that, yeah, I mean, everything that we do at the end influences our mental health. Робимо впливає на наше психічне здоров'я і на наше благополуччя. І, відповідно, ми намагаємося сказати, що коли ви інтегруєте психічне здоров'я і психосоціальну підтримку в дії, тобто це не означає, що ми маємо розробляти спеціальні програми з психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. Ми просто маємо пам'ятати, що все впливає на наше благополуччя, все впливає на те, як поводяться люди. І в нас є певні тренінги, певні техніки, навіть про те, як розмовляти з людьми, щоб не шкодити їм. І от хорошим прикладом є так вже згаданий дебріфінг і задавання питання. Тобто люди, які спілкуються з біженцями або ВПО, хочуть почути ці історії, і, відповідно, ми хотіли, власне, продемонструвати, як все це впливає. І передаю слово Кеті. Фактично, ви згадали все, що стосується наступних кроків. Так, саме в цьому полягає інтеграція психічного здоров'я і психосоціальної підтримки в різні сфери. І також перепрошуємо, що ви перевищили час, ми намагалися надати якомога більше інформації. Я сподіваюся, ця інформація була для вас важливою. І фактично те, що ми розказали, це головне, це акцент на тому, що люди відчувають звичайні типові реакції в аномальних кризових ситуаціях. Ці реакції можуть бути різними, вони будуть змінюватися в часі, особливо в залежності від того, що відбувається в навколишньому світі, в соціальному світі навколо них, в спільноті навколо них. І також необхідно пам'ятати, що людям потрібна багаторівнева підтримка для того, щоб їхнє психічне здоров'я і психосоціальне благополуччя було на рівні, щоб вони могли впоратися з щоденними стресовими факторами. Тобто це короткий підсумок.